La iglesia primitiva. It's the primitive church. En la segunda etapa de la iglesia The second stage of the church es la iglesia de la edad, de la reforma. the church of the Reformed age. Y la otra etapa que vamos a estar hablando And the next stage that we will be speaking on es la iglesia contemporánea, is the contemporary church, que es donde nosotros estamos ahorita. which is where we are right now. Ahorita hay muchas cosas que están pasando Right now there are many things that are occurring en la iglesia in the church que son verdades that are truth y que son mentiras. and they're all false. Pero necesitamos saber la verdad de Dios, But we need to know the truth in God, la verdad del Espíritu Santo. the truth of the Holy Spirit. La iglesia oficialmente comenzó The church officially began en la fiesta de Pentecostés, in the Feast of Pentecost, una de las terceras fiestas más importantes en el pueblo judío. one of the third most important feasts in La fiesta de Pentecostés Jewish, and the Pentecost se feast. celebraba 49 días después del día de la fiesta de las Pascuas. They will celebrate 49 days after Easter. Durante todo este tiempo, Throughout all this time, los discípulos estuvieron esperando la venida del Espíritu Santo. the disciples were waiting for the coming of the Holy Spirit. Aún la iglesia no había comenzado. Even the church had not yet began. Dios no iba a mandar sola a la The iglesia Lord would not have sent the church by itself al mundo. to go out there to the world. La iglesia iba a necesitar el poder del Espíritu The Santo. church needed the power of the Holy Spirit. Iba a necesitar la presencia del It needed Espíritu the Santo. presence of the Holy Spirit. Sin viento no podía haber iglesia. Without wind, there couldn't Sin have been a Espíritu church. Santo no hay cristianismo. Without Holy Spirit, Sin there isn't Jesús no hay Christianism. salvación. Without Jesus, there is no salvation. ¿Me está siguiendo lo que estoy hablando? Are you following what I'm saying? La iglesia, lo que le venía no era fácil. The church, what was coming towards it, La was not iglesia easy. se tenía que enfrentar a tres grandes sistemas. The church needed to come before three El great primer systems. sistema que se tenía que enfrentar era el sistema religioso. The first system was the religious system. El segundo sistema que la iglesia se tenía que enfrentar era el sistema cultural. The second system was the cultural system. Y el tercer sistema que la iglesia se tenía que enfrentar era el sistema político. And the third system was the political system. Estamos hablando que en ese tiempo We are speaking that in those times, era Roma, it was Rome. era el imperio romano It was the Roman que Empire gobernaba todas las regiones. that would govern all the regions Alrededor de toda Judea, throughout all of Judea, Samaria, Samaria, Egipto, Egypt, Panfilia, Pamphylia. todos esos lugares All those places, estaban subyugados a Roma. they were subject to Rome. Hemos perdido el concepto como iglesia. We have lost the concept as a church. Hemos perdido el verdadero concepto. We have lost the true concept. Cuando yo entendí la historia, When I understood the story, me di cuenta que tenía hermanos y hermanas, I found out that I have sisters and brothers, hombres que dejaron la sangre en la arena de los coliseos romanos, men that let the blood in that place of para que el día de hoy yo me pare en este lugar a hablar de Jesucristo. so that today I can stand up and Ellos talk about dejaron la Jesus. vida por They Jesús. left their life for Jesus. Lo dieron todo. They gave it all. Hombres inocentes, Innocent men, mujeres inocentes, innocent women, jóvenes inocentes, young people, innocent. dieron su vida por They Jesús. gave their life for Jesus. Hasta que no entendamos el principio de la iglesia primitiva, Until we don't understand the primitive principle no vamos of a the church, aprender a vivir la vida cristiana. we won't learn to live that Christian life. Hubieron grandes sacrificios en There el were pasado. great sacrifices in the past. La iglesia tenía que estar lista para The lo church que had venía. to be ready for what was to come. La iglesia no iba a ir de vacaciones a la playa. The church was not going to go to vacation. Había on the un beach. mundo de tinieblas afuera que There le was a esperaba. world of darkness that was waiting Mientras out los there. 120 While the 120 estaban en el aposento alto, were in the high place, esperando la promesa waiting the promise que Jesús les había dicho. that Jesus had told them. Quédense en Jerusalén, Stay in Jerusalem. no se muevan, Don't move. no se muevan de ahí. Don't move from Es there. como cuando Dios te It's dice, like when God tells quédate en you, ese lugar, stay in that place. no te muevas, And don't move. porque algo viene Because something is sobre coming ese lugar over that y place. no puedes abortar, You can't abort it. no te puedes ir. You can't leave. Tal vez faltaban una hora Maybe there was 1 hour para left que se abriera el portal de los cielos, so that the heavens would pero open. tú te fuiste But 2 you minutos left antes. 2 minutes before. Tal vez te fuiste 3 minutos Maybe antes. you left 3 minutes before. No obedecimos.
We didn't obey. Cuando Dios nos habla, When the Lord speaks to quédate en us, Jerusalén, stay in Jerusalem. quédate allí y espera la promesa Stay there and wait for the del promise Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Y eso fue lo que los 120 hicieron. And that's what the 120 Si estos did. 120 hombres If these 120 men no hacen caso had not obeyed a esa promesa que Jesús les había to dicho, that promise that Jesus had given sus them, muertes hubieran sido en vano. their death would have been in vain. A muchos de ellos los quemaron, To many of them they were a burned. otros los decapitaron, Others were captivated los torturaron They were tortured por no negar a Jesús. for not denying Jesus. Se enfrentaron a los sistemas de They autoridades, were confronted as tanto religiosos y like políticos, religiously, like y political. estaban dispuestos a dar su vida, They were willing to give pero their lives, nunca negar a Jesús. but never deny Así Jesus. comenzó la iglesia. That's how the church Comenzó began. con hombres de valor, It began with men con of mujeres de value, valor. with women No of value. comenzó con gente floja. It didn't begin with people Comenzó that were con weak. gente It began with que people estaba fiel en sus convicciones, that were faithful que in their tenía la conviction, fe de Dios. that had the faith of God. Imagínense ahora los que estamos en la iglesia. Imagine those that we are in Por church una now. tontería peleamos, For one dumb thing we por fight. cosas que son pequeñas, For things that are so y nos small. ponen a temblar. And they make us A shake. estos hombres no los ponían a temblar. These men, they didn't Sabían shake. que si perdían sus vidas, They knew that if they lost ellos their la life, ganarían. they would win it. Cuando nosotros tenemos esa convicción, When we have that conviction, vamos a entender lo que es we're iglesia. going to understand what it La is iglesia, church. les dije hace 2 domingos, A church, as I no told you es una 2 Sundays ago, institución it's not an institution a la que podamos ponerle títulos, to which we can put titles, rótulos. symbols. No. La iglesia es The santa, church is holy, guiada por el Espíritu Santo, led by the Holy Spirit, fuera del control del hombre, out of the human fuera del control, control de la política del out of the hombre. political control. Quien gobierna es el Espíritu de Dios. The one who governs is La the Holy palabra de Spirit. Jesucristo The word of Jesus es la Christ palabra verdadera is the true que word nosotros tenemos. that we have. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Vamos a encontrar el derramamiento del Espíritu Santo. We're going to find the outpouring of the Holy Spirit. En el versículo 1 dice: In verse 1 it says, cuando llegó el día de Pentecostés, when the day of Pentecost came, estaban juntos, they were all together. estaban unánimes They were united. o estaban peleando, Or were they fighting? estaban separados. Were they separated? No, estaban No, juntos, they were together, esperando la promesa. waiting for the promise. Jesús nunca les dijo el día, Jesus didn't tell them the day. nunca les dijo la hora. Didn't tell them the time. Lo único que les dijo es que se quedaran en The Jerusalén. only thing that he told them was to stay in Jerusalem. Pero llegó el día. But the day came. Cuando llegó el día, When the day came, diga, cuando llegue mi día, say, when the day comes for Él lo me, dijo. he said it. Él me lo prometió. He promised me. Él me dio una palabra He profética. gave me a prophetic Él word. me dio una visión. He gave me a vision. Cuando llegue el día, When the day el comes, día va a llegar. the day will No voy a come. ver la muerte. I will not see Sin que death. el día del Señor Because the day of yo the lo Lord, vea. until Yo voy a I ver see el it, día I will see en the que day ese portal del cielo in which that le va a portal of hacer, heaven va a explotar will y explode. se va a caer esa fuente de bendición And sobre that nosotros. fountain of blessing will come Va a llegar upon el us. día. That day will come. Igual que ese día llegó. Like that day En el arrived. versículo 2. In verse 2, Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. suddenly a sound like the blowing of a Muchas mighty wind iglesias, came. Many churches, muchos cristianos, many Christians, hemos leído mucho esto, we have read this a lot, pero no logramos but we do not understand. discernir con claridad We do not discern with la clarity profundidad the profoundness de aquel viento, of that wind, de aquel momento tan poderoso, of that powerful moment. cuando venía el Espíritu Santo a When la the Holy iglesia. Spirit would come to the church. Desde ese día que el Espíritu Santo From vino, that day that the Holy Spirit came, hasta este día el Espíritu Santo está en la until this iglesia day, the Holy y Spirit aún is in se the sigue church, moviendo. and he still keeps Pero era un moving. viento. There is a wind. ¿Usted sabe cómo se produce el viento? You know how wind produces? Son esas corrientes de Those are aire. the currents of air. Cuando el aire caliente sube when the heat y la rises, temperatura del aire frío baja y and hay the un cold choque, air se producen there is corrientes a shock, and that creates y currents, comienza aquello. and that begins. Al Espíritu Santo, The Holy Spirit dice la palabra del Señor, says the word of que no God entró como un vientocito that suave, didn't come as a soft sino que wind, entró como viento but recio. it came as a Un violent viento wind violento a violent que entró wind en aquel lugar that came y to llenó that a place todos los que estaban and filled down reunidos. everyone who was there. Eran remolinos, They were eran whirlwinds. ráfagas, It
It was que estaban siendo clothes repartidas. that were being distributed. La iglesia del Señor, The church of que the no Lord, tiene el Espíritu de Dios, that doesn't have the Spirit no of puede God, avanzar, cannot advance, no puede seguir. cannot La iglesia continue. necesitamos tener el Espíritu The Santo, church needs the Holy el Spirit. Espíritu de Dios, The Spirit of no God. manipulados por ningún hombre, Not manipulated by no any man. concentrando el poder, Not concentrating no in power. concentrando solo su liderazgo, Not concent- sino que es en la Focus on the repartición leadership, del but in the Espíritu distribution que of the vamos Holy a lograr Spirit. We're que la going to iglesia be able to avance. get it for the church to advance. Los grandes sacrificios de la iglesia The great sacrifices of the no church se terminaron con vencer allá al Imperio Romano. were not finished over there in the No Roman terminaron Empire. allá con salir de las grandes persecuciones de la They- Edad they Media. didn't finish over there to get out La the iglesia persecutions. tiene que enfrentarse a The cosas church has fuertes to en come estos against tiempos. those great things today. Aún hay sistemas. And even systems. Aún el enemigo levanta sistemas Even the enemy rises en systems contra de la iglesia. against the Aún hay church. fuerzas de oscuridad There are even en darkness contra de la iglesia, strengths against pero the no church. pueden vencerla, But they cannot porque la overcome. iglesia va a prevalecer Because the church hasta will el prevail día en que el Señor until vuelva the por day su comes iglesia. back for his church. Amén. Amen. Estamos recibiendo. Are we receiving? La iglesia no podía comenzar si no había viento. The church cannot Y begin, esa there was no corriente wind. entró ese día en ese aposento. And that current No came fue into that cualquier day. cosa. And it wasn't just Alguien, day. nadie me puede venir a decir a mí No one can come and tell me que si el Espíritu Santo no te ha tocado that if the Holy Spirit hasn't touched you y no cambias, and you don't change, estamos en problemas. we are in problems. Pero cuando el Espíritu Santo te cambia, But when the Holy Spirit es que de verdad te cambia. it's because it truly Estos changes you. 120 Those se 120, determinaron they were a determined servirle a to Jesús. serve Jesus. Cuando recibieron ese gran poder, When they received no that fue great cualquier power, cosa. it wasn't anything. Eran gente humildes. They were humble people. Eran gente muy humilde las They que were estaban very ahí. humble people that were Tal vez there. habían intelectuales, Maybe they were pero había intellectual, gente de fe. but they were people of Y faith. fueron invadidos por el viento And they were y invaded by that recibieron wind. poder, And they received autoridad power, para authority ir to go y hablar de Cristo and to speak con of señales, Jesus, with con signs, milagros, with con miracles, prodigios. and with wonders. Y algo se tiene que estar moviendo en High School something ahorita. has to move in Hay High School viento right del now. Señor. There are winds of the Lord. 2021. 2021. Muchos venimos del desierto. Many times Venimos we de come la from the nada. desert. We come Ya from para. nothing. Ya Dios dijo, paren de llorar, Stop crying. paren de llorar. Stop Hay crying. tiempo diferente, There are different hay times. tiempo diferente, There are hay different tiempo de times. gloria There are para la glorious iglesia. times for the Hay church. vientos There are en muchos de times. ustedes. In many Han of you, sentido pequeños remolinos felt alrededor de small ustedes, whirlwinds around you. pequeños remolinos que Small andan ahí. whirlwinds that are around Pero hay you. algo que el Señor está But there is levantando, something that the Lord is poquito rising. por poquito. Little De by repente little. se va a convertir en Suddenly algo it will fuerte, become something en great. algo It will terrible, become something que donde great. vayas, That where las you fuerzas go, del mal tienen que caer. strength of the Toda enemy cosa has que to el go enemigo fall down. tiene que caer. Everything that Tengo the el enemy has to viento fall de down. Jehová, I have tengo el the wind of the viento de Holy Dios. Spirit. I have the wind Nadie of God. controla el viento, And no one ni aún controls los the vientos wind. naturales Not even pueden ser natural winds controlados can por la mano control del hombre. the man. Nada. Nothing. Nada, Nothing. nada Nothing. puede controlar el viento sino el Espíritu Can Santo, control the wind, but only the Holy el Spirit. Espíritu de Dios. The Spirit of Diga God. conmigo el Espíritu Santo, Say with me, the Holy el Espíritu Spirit. de los The vientos. Spirit of winds. Cualquier cosa que esté frente a nosotros, Anything that is before us. recordemos Let's que así remember como entró en Pentecostés that the day that he para came in sacar Pentecost, toda la basura, to remove all para the sacar trash, todo lo malo to y remove para all ser the evil, llenos del and poder to be full of y the solo de power, Dios, and only nada God, del mundo, nothing nada of the del world, diablo, nothing solo of the de devil, Dios, only of solo de God, Jesús. only of Jesus. Algo grande Dios hace con esas Something great personas is doing is God que doing se with those llenan people solo del Espíritu Santo. that are full of the Holy Spirit. Pero eso no quedaba ahí. But that didn't stay La there. llenura del Espíritu Santo The filling of the Holy no era Spirit para quedarse tranquilos, was not to be just quietecitos. stay and No va a still. pasar nada. Nothing will Los happen. discípulos The disciples no tenían un plan. did not have a ¿Y cómo plan. vamos a hacer? And how are we going to do? Los judíos no nos dejan predicar a Cristo. The Jews don't let us preach Jesus. Los romanos tienen miedo de nosotros The Rome are scared of us porque proclamaban a Jesús como el Mesías. because they proclaim Jesus as a Messiah. Los emperadores, The empire, los césares, the Caesars, tenían miedo they were scared que otro se levantara, that others would que lo rise, siguieran, que tuviera poder. that they would tell them that they Pero had ¿cómo power. es que alguien But how is it that someone sin ejército, without armies, sin armas, without weapons, ponía a temblar a los césares? could make people ¿Cómo es shake? que alguien How is it que lo habían crucificado, that they would que resucitó crucify him, entre los muertos, that he resurrected among y the su dead, nombre era mencionado en and las in the name cortes of más Jesus, altas de Roma, they are great
y le tenían miedo. And they would be Cuando scared los of him. discípulos se paraban ante las cortes, When the disciples would go before the ellos courts, nunca negaban a Jesús. they never denied Jesus. Hablaban de They Jesucristo. spoke of Jesus Y los Christ. césares decían, And the people would say, ¿cómo es esto? how is this? Los quemamos por cienes, We burn them. los matamos por cienes We send them y by se 100, siguen and multiplicando. they keep multiplying. Pero ¿cómo es esto? But everything Algo Dios estaba haciendo. the Lord was Había doing un viento something. detrás de There was ellos, a wind behind una them, fuerza que a había. strength there was. Déjeme decirle algo, Let me tell you something. una tormenta no nace de la nada. A storm doesn't just come out of anywhere. Para que una tormenta suceda, For a storm to occur, antes de la tormenta está un viento before the storm there is a wind que agita that moves. y agita And it moves. y agita And it moves. y agita And it moves. y está agitando And it's moving y está there. formando And it's forming. y las nubes se están The formando clouds are forming. y hay un proceso And there is a process donde las nubes se están llenando de mucha agua. where the clouds are getting filled El with Espíritu water. de Dios es igual. The Holy Spirit Cuando is la the same. iglesia se comienza a mover en el Espíritu, When the church begins to move cuando in la the iglesia Spirit, está orando, when the church is praying, está agitando, it's shaking. las nubes se están cargando, clouds are being se filled están up. llenando de They're agua. getting full up of Muy water. pronto va a llover, Very soon it muy will rain. pronto va a llover, Very soon it muy will pronto. rain. Porque Very hay una soon. iglesia que está orando. Because there is a church Hay una that's iglesia que praying. tiene el Espíritu There is a Santo. church that Hay has una the iglesia Holy que no Spirit. se ha vendido. There is a church Hay that una has iglesia not que no sold se ha itself. marketeado. There is a church Hay that una has not iglesia que marketed tiene la itself. verdad. There is a church that Ese has es el the truth. Espíritu de Dios en la That is the iglesia. Spirit of God in the church. Está fuera del control del hombre. It's out of human control. El hombre no puede manipular la iglesia. Men cannot No manipulate podemos church. hacer iglesia a nuestro antojo. We can't do church in our Es way. por el Espíritu It's Santo. by the Holy Spirit. Los 120 que estaban allí The 120 that were there, no salieron como carritos locos. they didn't just go out there Salieron with crazy guiados cars. por el Espíritu They were Santo. led by the Holy Spirit. Eran guiados con propósito They were divino. led with the divine purpose. Esa es la iglesia del Señor. That is the church of the Lord. Versículo 3. Verse 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, And they estando sentados sobre cada uno de ellos. saw what seemed to be tongues of fire that separated and came A to ver, rest on each dígame of them. usted. Let's see, tell me. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, yo no encuentro a nadie hablando en lenguas. I don't find anyone speaking in tongues. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, en el momento que entró el viento, the moment that the wind uno de came, los primeros dones para la iglesia, one of the first gifts for the church, uno de los regalos para la iglesia, one of the gifts for the fue el church don de las lenguas, was tongues, el don de los idiomas. was the gift of languages. ¿Sabe lo que pasaba ahí? You know what happened there? Mucha gente, judíos que vivían en la diáspora, Many Jewish that would live somewhere else, vivían en Egipto, they would live in Egypt, vivían en Grecia, they lived in Greece, vivían en diferentes partes de Capadocia, they lived in different de regions, Asia Menor. of different regions. Vinieron a Jerusalén They came to Jerusalem porque también celebraban las fiestas. because they would also celebrate the Acababa de feast. pasar la Pascua, The Easter had donde just Jesús occurred, lo habían where crucificado, Jesus was crucified. pero al tercer día había But resucitado. the third day he had resurrected. Posteriormente, 50 días después, And after 50 days after, venía la fiesta de Pentecostés, the feasts of la fiesta de los Pentecost would primeros come. frutos. The feasts of the Había first mucha fruits. gente en Jerusalén, There were many people in Jerusalem. mucha gente, Many people. judíos. Jewish. Y cuando escucharon un ruido que salía And when they heard that sound that would come del out aposento alto en from that Jerusalén, high place in Jerusalem, cuando aquel viento había entrado when that wind had arrived, y el Espíritu se repartió, and the Holy Spirit had no distributed cayó itself, solo en Pedro, it didn't only come to no Pedro, cayó solo en Tomás, it didn't only come to cayó en los Thomas. 120, It dice fell la down palabra, over the y 120, se says the word of repartía el God, Espíritu and it distributed con señal de lenguas, with signs of con languages, señal de idiomas. with signs of languages. Todas estas gentes que habían venido, All these people that had come, algunos de ellos one of them, hablaban griego, some of them would speak Greece. hablaban sus propias lenguas. They would speak their own languages. Venía gente de todas partes Many people would come from y different decían, regions. pero ¿cómo es esto? And they say, how is Yo vengo de this? Fenicia I come from Felicia. y estoy escuchando mi lenguaje, I'm hearing my language. pero ¿cómo es esto? But how is this? Yo vengo de Egipto I come from y Egypt. estoy escuchando mi And lenguaje, I'm hearing my language. pero estos son galileos, But these people are Galatians. estos no son gente de mi tierra, These are not people from my esto land. su acento es diferente. Their accent
accents su are ropa es different. diferente, Their dress is huele different. diferente, They smell different. tiene su cuerpo diferente a Their body nosotros. is different than ours. Pero yo los estoy entendiendo. But I am understanding El them. Espíritu Santo se repartió en idiomas The Holy Spirit porque la distributed gente them in podía languages entender sus propias because people lenguas could understand y era la their languages. marca, And they era were la the señal mark. It was the para la sign iglesia, for the para los church, escogidos, for the para los chosen, santos, for the para los holy, que Dios quiere, for those para who los love que Dios va a God, usar, for those who para los love que no le van a decir no a Dios, those who para God los que le will dicen say sí, no to aquí God, estoy, for para those who say, gente I am here, determinada. for people Yo who are tengo la determined. señal, I diga. have the sign, say. Yo tengo la señal. I have the sign. Eran las lenguas para la iglesia. They were the languages Es for un the church. espíritu que habla misterios It was a spirit that por el spoke Espíritu mysteries Santo. by the Holy Spirit. Muchas veces nosotros no entendemos en nuestra mente. Many times we don't understand Tal in vez our no mind. tenemos la interpretación. Maybe we don't have the interpretation. Podría ser que en la voluntad soberana de Dios, But maybe the divine Dios sovereignty ponga of the una Lord, persona cerca de ti the Lord will put someone que near te you revele los misterios and will reveal to you y the Dios te los va a mysteries. revelar And the Lord will si reveal te them to conviene saberlos you if you need to know y them. si tu corazón está listo. And if your heart is Y ready. Dios no te los va a revelar And God, the Lord will not reveal si them no to te you conviene saberlo. if you don't need to Pero hear cuando them. hablamos en lenguas, But when we speak in tongues, hablamos los misterios de we Dios. speak the mysteries Lo que of hace el God. Espíritu Santo What the Holy Spirit es que te does dice, is that He a ver, says, préstame tu boca. Okay, now let A ver, me quiero know. declarar algo en Come Highsville. on, I wanna speak Quiero in declarar Highsville. algo en tu I casa. wanna speak something in your Préstame house. tu boca. Give me Y your comienzas a hablar esas And you start lenguas. to speak in Porque tongues. tienes al Espíritu Because you Santo. have the Holy Spirit. Allá el vago de la esquina Over there in no va a that estar corner. hablando la lengua. You will not be Si speaking no ha the venido a language. Cristo, If they si have no ha not come to recibido a Christ, Jesús. if they have not received Jesus, Porque eres un escogido, Because you porque are eres un chosen, elegido. because you Tienes are el elected. privilegio You have de the hablar privilege misterios en to los speak cielos. mysteries in Muchos de heaven. nosotros Many of us, hablamos las palabras we speak que the se words hablan allá en los cielos. that are spoken Las up there in hablamos en heaven. la tierra. We speak it here Porque on Dios earth. está a punto de Because hacer God is cosas about to do grandes something en la great iglesia como in the church nunca like antes. never before. Dios tiene su God has remanente. his remnant. Dios tiene la iglesia God de has fuego. his church of Dios fire. tiene la iglesia God del has Espíritu his de church Dios. of the Holy Spirit. Amén. Amen. Estamos recibiendo. Are we receiving? Estamos recibiendo. Are we receiving? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And they were all full of the Y Holy comenzaron Spirit. a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they began to speak in Habían other tongues. judíos, partos, medos, elamitas, There were Mesopotamia, Capadocia, el Ponto de Asia. There were Jews and different people from different Había regions. gente de todas partes, There were people from de every todos los areas, idiomas, from every de todos los languages, colores. from every Si color. Dios lo manda a la China, If the Lord sends you to nunca estudió China, mandarín. Y de repente vas and suddenly you go, y comienzas a escucharlo. and you start to Y speak comienzas a them, entender and you todo. start to understand everything. Estaba hablando Well, I was y speaking, vas a comprar algo and you're going to go buy y lo something, tratas de decir and en you tu try to idioma say it in your y el language, Espíritu Santo toma but the tu Holy boca Spirit takes y your te mouth hace hablar el and idioma. makes you speak that Estás language. lleno del Espíritu You're full Santo. of the Holy Eso Spirit. pasaba con muchos That's de what ellos. happened to many of them. Eso pasaba con muchos That's what would discípulos happen to many of the y disciples apóstoles. and Aún apostles. pasa con hombres And misioneros even today, que han missionaries llegado a lugares, that have gone to a places, montañas, to a mountains, predicarle a tribus to preach to que tribes tienen dialectos, that have que aún no dialects, tienen escritura. that don't have the scripture, Y ellos van y les predican. and they go and preach Y el to them, Espíritu Santo and los the Holy usa. Spirit uses them. Y así el Señor nos usa a cada uno de And nosotros. that's how the Lord uses each and every one Las of us. lenguas que Dios nos ha dado, The tongues that the Lord los has dones given que us, Dios nos ha dado, the gifts that the no Lord has son given adorno. us, they're not gifts Viene of el día. generation. The day comes. Viene el día The day is arriving. donde Dios va a hacer que tú lo uses. Where the Lord is going to make Las you use personas it. que hablan en el Espíritu The people who speak in the pueden Spirit, accesar al mundo espirituales they can profundos have access to profound porque spiritual confunden worlds, al diablo because they y el confuse diablo the no devil. tiene And the interpretación y devil has dice, no interpretation. el He que says, está hablando and he says, what is he habla saying? misterios, He speaks no le mysteries. entiendo, I don't sé understand que habla him. español, I know he speaks pero está Spanish, orando en el but he's Espíritu, praying in the está Spirit. orando en lengua, He's praying no in está tongues. orando con la He's razón, not speaking or está praying orando with por el reasoning. Espíritu de He's Dios. praying by the Dios Spirit of está en God. él, The los God demonios is están within him, locos, and the demons están are crazy. confundidos They're porque tienen confused acceso al mundo because espiritual they have para access to the confundir al spiritual diablo, world, to para confuse the avanzar, devil, para to adelantarse, advance, para to planear advance and go estrategia forward, en el mundo to build espiritual. strategies in the spiritual world. Esa es la gente del Espíritu. That is the people of the Spirit. Y eso no podía tenerlo la iglesia si no venía el viento. And that is not what the church could have gotten if they had not received the wind. Está recibiendo. Are we receiving? Amén. Amen. Y ese fuerte estruendo que vino And that strong wind that came hizo que revolucionara todas aquellas regiones. made that all the regions be revolutionized.
grandes dones que se le dio a la iglesia. Big gifts that were given to the church. Una de las peticiones principales en este ministerio One of the principal petitions in this que ministry Dios ha puesto en nuestro that corazón the Lord has put in our heart es el crecimiento de los dones espirituales. is the growth of the spiritual gifts. La iglesia crece con los dones espirituales. The church grows with spiritual gifts. La iglesia crece con gente que le guste la palabra. The church grows with people who love the word. Crece con profetas. It grows with prophets. Crece con atalayas. It grows with Elias. Crece con gente que discierne en el It grows with espíritu. people who discern in the spirit. Crece con gente sabia. It grows with wise people. Unos son más acelerados que otros. Others are more accelerated than Otros others. hablan más fuerte que otros. Others speak louder than Otros others. son más bajitos que Others otros. are lower Pero than a others. todos Dios los But usa. to everyone the Lord uses. No deja a nadie It fuera. doesn't leave anyone behind. Y eso fue lo que sucedió en aquel And lugar. that's what happened in that Fue place. glorioso. It was glorious. Había un fuego sobre There was ellos. a fire upon Había them. un fuego del There Espíritu was a Santo. fire of the Holy Spirit. Si nosotros ya tuvimos esa experiencia If we already had that de experience sentir a Dios, to feel de God, sentir su presencia, to feel His presence, si hemos tenido esa experiencia, if we've hay had una that marca experience, que no te la puedes quitar. there is a sign that Hay you una cannot marca remove. que nadie te la puede There is quitar. a sign that no one Nadie can te move. puede descalificar. No one can disqualify Si Dios nos you. calificó, If God qualified nadie us, nos puede no one descalificar. can disqualify us. Amén. Amen. Porque una cosa Because one thing es la escuela de los hombres is the school of y otra men, cosa and the other thing es is la escuela de the Dios. school of God. Por eso a mí el Espíritu Santo me hablaba. That's why the Holy Spirit would speak to me. En el 2008 In 2008, no hay ministerio. there's no ministry, Y yo me sentía listo. and I felt ready. En el 2013 And 2013, no hay ministerio. there's no ministry, Y yo estaba más que listo. and I was more than ready. En el 2016 In 2017, no hay ministerio. no ministry, Estaba más que listo. and I was more than ready. 2019 2019, no hay ministerio. no ministry, Pero yo estaba listo. but I was ready. Pero en este tiempo But in this time, donde Dios me dijo, where the Lord told hijo, me, son, aunque sea uno, even if aunque there's sea only one, dos, even if there's only espera, two, que algo yo voy a because hacer en I este will do lugar. something great in Algo that yo voy a place. hacer con I will do ustedes. something with you Algo guys. Dios va a hacer. The Lord will do Una something. iglesia del Espíritu. A church of the Una Spirit. iglesia de verdad. A church that is No una true. iglesia de pantalla. Not a church Una of iglesia de show. amor. A church of Una love. iglesia de Jesús. A church of Jesus, Donde no hayan caciques. where there is no Donde Jesús es el que nos gobierne. Where Jesus Él es is el the pastor de governor. pastores. He is the pastor of Él es el pastors. maestro de He is the maestros. master Él of es el masters. grande entre los He is grandes. the great among greats. No somos nosotros. It's not us. No somos ni dignos. We are not even Solo worthy. somos We're instrumentos. just instruments. Pequeños instrumentos Small instruments de Dios. of God. Solo somos sus instrumentos. We're only Hoy instruments. estoy aquí. Today I'm Mañana here. está el hermano Rigoberto. Tomorrow will be el hermano Mañana Rigoberto. estás tú. Tomorrow Pero will be así you. es Dios. But that's how El the Lord Espíritu is. se reparte. The Spirit is Porque Dios distributed. los va a comenzar a Because usar. the Lord will begin Cada to use quien en them. su área. Everyone in Cuando their hayan area. hermanos, When there are brothers hermanas and que sisters, tienen visión, that have que vision, tienen palabra, that have word, dígansela al hermano. tell them, No tengan miedo. Don't be Sean scared. sabios be en el wise espíritu. in the Spirit. Pero la iglesia no la podemos But manipular. the church, we cannot be manipulated. Dios tampoco va a traer un desorden a la The iglesia. Lord will not bring a El disorganization Espíritu in the Santo church. trae el orden The a la Holy iglesia. Spirit brings order El to His Espíritu church. Santo trae la The madurez a la Holy Spirit iglesia. brings maturity to His church. La iglesia primitiva The primitive church comenzó así. began like that. No comenzó floja. It didn't begin all week. No comenzó, pues, vamos a reunirnos, It didn't vamos a ver begin qué like, oh, we're pasa. going to be a reunion, No, we'll see what happens. comenzó No. con poder. It began with power. Estaban seguros They were sure que el Espíritu Santo that the Holy Spirit estaba de su parte. was with them. Por eso cuando ellos los llevaban ante los lugares, That's why when they would take them to the places, los llevaban detenidos, they would take them, no les temblaban las they piernas, would not shake their les legs. ponían cadenas, They would put chains on no les them, temblaban las and they piernas, were not shake. los torturaban con clavos, They would torture them with no tenían nails. miedo, They were not scared. eran niños pequeños, They were small eran children. familias enteras. There were entire Lo que estaba families sucediendo that was happening en ese tiempo, in that place. esa era la iglesia That primitiva. was a primitive church. Muchos de ellos Many of them sufrieron bajo la persecución, suffered many persecutions bajo 12 emperadores. under two empires. Roma tuvo 91 emperadores, Rome had 91 empires, pero 12 de esos emperadores, but 12 of de esos Césares, those Caesars fueron los más sangrientos were the most bloody en contra de la iglesia. against the church. En el siglo I, In the first age, el emperador Nerón
the Emperor Nerón, el emperador Domiciano, the Emperor Domiciano, comenzó a perseguir a la iglesia. began to persecute the church. Comenzó a perseguirlos They began to persecute them porque tenían miedo al crecimiento. because they were scared of growth. Ojo, los políticos Listen. no fueron los primeros que persiguieron a la The iglesia. Politicans were not the ones that were first Los to primeros que go persiguieron a la against. The iglesia ones who were first to go against the church fueron los religiosos were the judíos. religious Jews. No se extrañe Don't que get los primeros que surprised persigan a la iglesia that those who persecute no the es el church gobierno, is not the government, sino que a veces son los mismos but it's que within dicen ser nuestros that hermanos those are brothers and sisters in Christ que van a estar persiguiendo. that are going to be persecuting. Y eso pasaba con ellos. And that's what would happen to Ellos them. no aceptaban a Jesús They didn't accept y Jesus. tenían miedo a perder la posición en And they Jerusalén were scared to lose their position Tenían in Jerusalem. temor, They were scared porque había un crecimiento because there desmedido. was a growth of Jews. Dice la palabra que se añadían los que se tenían que That añadir. those who needed to be No added were estaban added. preocupados They were not evangelizando. scared of evangelizing. Ellos hablaban la They palabra. would speak the word. El Espíritu Santo los The Holy tocaba. Spirit Las would touch multitudes them. se convertían. The multitudes En would aquel convert. día 3,000 That day, personas thousands, se añadieron a la they iglesia. added to the church. Era tremendo. It was tremendous. Y la gente decía, And people would queremos say, lo que ustedes tienen. want what you Había have. gracia, There was había unción, grace, there was había anointing, favor, there was había favor, fuego. there was Hablaban fire, diferente, there was pensaban something different, diferente. They thought differently. Lo tenían, They had it. lo tenían, They had it. lo tenían. They had it. La iglesia lo tiene. The church has it. El Espíritu Santo no es solamente para allá, The para Holy aquel Spirit lugar. isn't just for that No, el place. Espíritu Santo es No, para the aquí Holy también. Spirit is for here El too. Espíritu Santo The es para Holy Spirit Highfield. is for Es para este territorio. It's for this territory. Es para esta tierra It's donde for Dios this nos ha land that the traído. Lord has brought us Yo to. estaba tranquilito. I was all calm. Yo no tenía planes. I didn't have plans. No era mi intención. It was not my Ni mucho intention. menos estar en este territorio. Nor to be in this territory. Pero había un plan divino de Dios. But there was a divine Hace plan of 3 God. meses ni me lo pensaba. 3 months ago, I didn't even think about No it. me lo pensaba. I didn't think No about lo it. creía. I didn't believe Pero it. Dios me tocó. But the Lord El touched Espíritu me. Santo The nos movió. Holy Spirit Ahora moved es algo us. diferente. And now it's something Dios nos va a different. usar a The todos. Lord will use each and Es el every one of Espíritu de us Dios. for the times of El God. Espíritu Santo. The Holy La Spirit. iglesia va a estar llena de The liberaciones. church will be full of Va a haber deliverance. gente profética, There will be prophetic gente del people, Espíritu, people of the gente que va a Spirit, discernir people that y will deshacer discern las and estrategias destroy del diablo. the enemy's works. A muchos se les levantó el Many, enemigo para the venir enemy hoy, rose up against pero us. no pudo But he vencer. couldn't Vencimos, overcome us. vencimos He has conquered. y estamos He has aquí conquered, and we porque are había una here palabra because there was a donde word dice, that hijos, said, los regreso a las raíces de la iglesia primitiva. the roots of the church, Gente the primitive decidida, church. People that gente are determinada, decisive, people that are gente que no le determined. tiemblan las rodillas, People that are not ni le shaken. comen el cuento a nadie. Nor do believe any story. Son gente guiados por el Espíritu. There are people that are led by the Amén. Spirit. Amen. En el siglo II, In the second la age, persecución fue terrible bajo el César romano. the persecution was very worst. En under este the siglo emperor. murieron grandes In hombres, that century, great men mártires died. como Ignacio de Antioquía, Mártires, Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, those places of the church. bajo el imperio de Trajano, Under the empire of Trajan, quiso matar las cabezas. he tried to kill the heads. A ver, tráiganme al pastor, al Okay, obispo so de la bring me iglesia that de pastor Esmirna. over there. Tráiganlo. Bring it. Lo fueron y lo agarraron. They would go and get him. Era un hombre ya anciano, He was an elder man, pero lo mataron. but they killed Le him. tenían miedo. They were scared of him. ¿Cómo es que un emperador le tenía miedo a un anciano? How is it that an emperor was scared of an elder? ¿Por qué los cristianos provocan terror al Why is diablo? it that Christians provoke terror to the enemy? Porque tienen el Espíritu Because they Santo, have the Holy Spirit, el Espíritu de Dios. the Spirit of God. Algo que Satanás no tiene, Something that a Satan algo does que not el have. diablo lo perdió. Something that the devil lost. El diablo quiere muchas veces lo que Dios nos ha dado a The devil nosotros. wants many times what the Lord has El given diablo us. quiere mantenernos dormidos The devil muchas wants veces us to be en asleep nuestros dones, in our en lo gifts, que sabemos, in what we en lo que know, creemos, in what we en lo que believe, declaramos. in what we declare. Eso es lo que el enemigo quiere. That's what the enemy wants. En el siglo III In the third se levantaron century, emperadores como Séptimo Severo, emperors also como rose, Decio, like Ephesios, como Valeriano like Valeriano, y como Diocleciano. and like Diocletianos. Diocleciano fue terrible. Diocletianos was Le terrible. estoy hablando un poquito de historia, I'm speaking to you a porque little usted bit of story, necesita saber because you need to know que la iglesia primitiva no es that que the se primitive reunían church, bonitos. they didn't just A ver, congregate hermanitos, vamos a beautifully. orar Okay, tranquilitos. let's go into worship De calmly. tal hora a tal hora es From el this to servicio. this time the service. En la iglesia primitiva no The había primitive tiempos. church, there was no time. No había tiempo. There was no time. Mañana, tarde, Tomorrow, mediodía, noche, la afternoon,
madrugada, morning, in the donde evening, asistía la oportunidad, where they ellos had se the reunían. opportunity, they would reunite. La persecución era terrible The contra ellos. persecution was terrible Pero against bajo them. el imperio de Diocleciano, But under that mandó a empire, todas sus legiones romanas y les dijo a they los sent soldados: all those legends to vayan Rome. por todos los lugares de And they Jerusalén, say, go throughout Jerusalem métanse a las casas, and go into their houses. busquen documentos, Look libros for que hablen de ese documents, tal books that would Jesús. speak of that Jesus. Busquen todo, Look for everything. quemen las casas, Burn down the quemen los houses. documentos, Burn down the quemen los documents. libros. Burn down the books. Se imagina que entró esa persecución. Can you imagine that Quería persecution? acabar la historia. They wanted to end the Y el story. que sepa la historia, And those who quémenlo know the vivo. story, kill him alive. Era terrible. It was terrible. Porque en esos tiempos ellos no tenían la Biblia. Because in those times they didn't have Vivían the Bible. de que mi abuelo le contó a mi papá y yo le cuento a They mi lived by my hijo. grandpa told Y me, mi my hijo le va a father told me, contar and my son que told me now Jesús, that que Jesus, aquel it was maestro that divino master, that divine master, hacía milagros. that he would Y do ellos miracles, vivían en la and historia, they lived in the story, en la confesión oral de unos a in otros. the oral confession Y between yo era others. primo, And they would see sobrino de family Felipe. members from Felipe. Él estuvo cerca de He Jesús. was close to Él le Jesus. contó a mi tío. He told my Mi uncle. tío le contó a mi My primo uncle hermano. told my other Mi cousin. primo hermano vino y me My contó a cousin mí. told me. Ahora yo te cuento now a ti. I'm gonna tell you. Y la iglesia And the se church expandía, would se expand. expandía, It would se expandía. expand. It would Y expand. así creció la And that's how iglesia. the church grew. Roma era tan poderosa Rome was so powerful que dice la palabra y dice la historia that the story says que Roma tenía alrededor de 70,000 kilómetros cuadrados solo en caminos. that Rome had around 70,000 Habían square feet. 400 caminos There were many pathways para llegar a Roma to go to Rome de todas las ciudades más importantes, from all the important cities, de los efesios, from the Ephesians, de los colosenses, from the de Colossians, todos los lugares. from all the places. Roma tenía gobernadores en todos esos lugares. Rome had governors in all those Tenía las places. naciones subyugadas. They had the nations Había submitted. una sola moneda, There was only one coin, la moneda del César. the coin of Caesar. Por eso cuando le dicen a Jesús, That's why when Jesus is told, debemos pagar impuestos al César, should we pay our taxes to era la Caesar? moneda del César. It was a coin of Y Caesar. Jesús les dice, And Jesus tells them, dar al César lo give del to Caesar César what's y a Caesar's, Dios lo de and Dios. give to God what is God's. Sabiamente contestó, Wisely he porque answered, si un ciudadano because if a citizen hablaba mal en contra del César, spoke against Caesar, inmediatamente era justiciado a they were muerte, immediately justified era to death. decapitado. They were captivated. César llevaba títulos bien grandes. Caesar had great titles. Todos esos emperadores egocentristas y orgullosos con el poder. All those emperors, they were very prideful with their power. Entonces ellos habían construido este gran imperio. And so they had constructed this great empire. Esos 400 caminos, Those 400 pathways a propósito, on no purpose. sé si en español ha escuchado esto, I don't know if in Spanish you heard this. todos los caminos llevan a Roma. All the pathways lead to Rome. Es allí donde nace ese dicho. That's where that saying is born. Los 120, The 120, unos se quedan en Jerusalén one stayed in Jerusalem, y los otros se van por los 400 caminos. and the other would go to the 400 A ver, nos metemos pathways. por aquí, All por right, let's Efeso. go this way. Let's go to Ephesians. Nos vamos aquí para los Colosenses. Let's go to Colossians. Nos vamos para los Corintios. Let's go to Corinthians. Me voy para Grecia. Let's go to Me voy para Roma. Let's go to Y Rome. así el evangelio. No And había that's how redes the sociales. evangelism. There was no social media. No había WhatsApp. There was no WhatsApp. No había Instagram. There was no No Instagram. había TikTok. There was no TikTok. No había nada de There eso. was nothing of that. Ellos caminaban They walked sol, by the sun. bajo el sol. Under the sun. Se sacrificaban They would sacrifice por una sola causa. for only one cause. Para que el mundo conociera a Jesús. So that the world can know Para Jesus. que yo conociera a So that Jesús. I can know Para que Jesus. usted conociera a So that Jesús. you can know Jesus. Esto no nos llegó fácil. This did not No come fue easy. It was fácil. not easy. Nada fue fácil. Nothing was easy. Hubo sacrificio. There was sacrifice. Hubo sangre. There was blood. No solo fue el precio de Jesús It en la was cruz, not only the price of que es Jesus el on the precio más cross, grande. that is the greatest Fue el price precio of de all. nuestros It was hermanos also y the price of hermanas, our brothers and de sisters, hombres que lo dieron of todo. men that gave it all. Y así va la iglesia. And that's how the church Así ha is. estado la iglesia. That's how the Por la church- iglesia que Jesús For the viene. church that Jesus is coming for.
no es cualquier iglesia. It's not just any church. No nos confundamos. Let's not confuse Estamos muy ourselves. suaves en algunas We're cosas. too calm in some areas. Estamos hablando muy poco de santidad. We're speaking too little of the Aún holiness. estamos ahí jugando con We're even teología playing there with que no nos van a edificar. items that will not edify us. Aún hay que ponerlos serios con Dios. We have to put ourselves serious Esto es with the de Lord. cambios. This is of Pero changes, cambios radicales. but of radical Cambios para changes. Dios. Changes for Cambios the Lord. para Dios. Changes for the Lord. Cambiemos si en Let's algo hemos change. estado mal con el If something Señor. we have been wrong with the Este Lord, día el Espíritu Santo va a hacer algo this day the Holy Spirit will glorioso. do something Y le vamos glorious. a dar este espacio al And we're Espíritu going to give Santo. this time to the Holy Porque Spirit. Dios va a hacer algo. Because the Lord will do Dios se something. prepárese. So prepare Si yourself. Dios te habló de algo en este día, If the Lord